2, 3. You're on. Shalom. We welcome you to today's reading of Megillat HaShoah in commemoration of the 6 million men, women, and children so cruelly taken from our world during the horrible Holocaust years. As we devote today's reading to remembering and reflecting on the Shoah and its devastating impact on our people and on humanity, we also hold close to our hearts the Ukrainian people, those victimized by the continuing Russian onslaught, those bravely fighting the invasion, and the many who offer assistance to our people in Ukraine and to the multitude of refugees in neighboring countries and in Israel. Among our participants in today's reading are some who are directly involved in those efforts. We are grateful to them and to the many joining today's reading who have generously supported their work. Today, for the 21st consecutive Yom HaShoah and the 4th consecutive virtual gathering, Megillat HaShoah will be read in a multiplicity of languages, reflecting its global presence. Made possible through the vision of Alex Eisen, Zichrono Livracha, the creative skill of Avigdor Shinan, Yibadel Chaim Arukim, the 6 chapters of Megillat HaShoah continue to bring the sacred memories of the 6 million into our liturgy in a consistent and inspiring fashion. We have a great deal to remember, including memories that much of the world would rather see forgotten. We fear for ourselves when we realize that fewer and fewer survivors of the Shoah remain to remind us and the world of what happened, of what human beings are capable of doing to each other, of the lives, the communities that were destroyed in so cruel and devastating a fashion as the world looked on and did nothing. We fear for the millions who will be wiped out of all earthly record, were it not for our determined effort to ensure that they are remembered and revered until the end of time. The Jewish calendar has added memory processes throughout our long history. The Egyptian enslavement and ultimate exodus were commemorated last week during Pesach. Contemporary additions to our sacred calendar this week and next, today's Yom HaShoah, next week's Yom HaZikaron, remembering those Miginei Eretz Kodshenu, defenders of our beloved state of Israel, who gave their lives L'man Artzeinu, for Israel's sake, survival and success. And Yom HaAtzmaut, celebrating that magical moment 75 years ago, when age-old dream was transformed into breathtaking reality. And 5 weeks from now, Shavuot, will remind us of Matan Torah, of God's giving the Torah to the people of Israel at Sinai. The Midrash ponders the Israelite reaction to what happened at Sinai. B'sha'ah she'sham'u Yisrael miSinai Anochi, the moment that the people of Israel at Sinai heard the word Anochi, I, directly from God, Parcha nishmatam, their souls flew away. In other words, so terrified were they at hearing God speaking the word Anochi that they died on the spot, each and every one of them. Thank God the story had a happy ending. As the Midrash continues, Torah shenatan HaKadosh Baruch Hu liYisrael, hechzira lahem nafshotechem. The Torah that God gave to Israel restored their souls to them. The terror of Ma'amad Har Sinai, of the Sinai experience, the event that gave us Torah, took their lives, but the Torah itself brought them back to life. What an amazing depiction of the Jewish experience. The focal point of our fear becomes the foundation of our survival. The Torah, which would subject us to enmity and worse, in the end,
would ensure us survival and eternity. There are various factors that would explain the continued presence of the Jewish people in the pages of world history, the enormous odds against us notwithstanding. But key to our survival has been the determination of Jews of every generation from earliest times to today to ensure that there would always be new Jewish generations who would study and transmit our sacred texts. It is that resolute voice of Jewish loyalty to tradition and learning that has reminded us continually that life has a purpose, that even in painful times, there is meaning to the struggle, that we have something of enormous value to pass on to generations yet to be. May the chapters of Megillat Shoah to be read now help keep alive the memories of the 6 million and ensure that their lives, their legacy, remain with us now and always. Can you hear it, son? Amen. אמר כותב דברי הימים, ארוכות הן תולדותיו של עם עולם, אלפי שנים, ובהן שנות טובה ושנות רעה, שנים שלוות ושנים איומות. בארצו ובנכר, בין האומות וכעם חופשי, זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכן תרם מכוחותיו לאחיו בני האדם, והעניק להם את האמונה באל אחד ואת יום השבת, את ספר הספרים ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים קשים וחשוכים, נאנק תחת עולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזרות, שרפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים ועלילות דם, גירושים וגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלב. ומפלצת שונאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה, ועמדה עליה בכל דור ודור לכלותו. ועם כל זאת חרק העם את שיניו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ובפעמים אף פשט את צווארו על גבי המזבח, נדד ונרדף, ותר לו מקום מקלט, עד יעבור זעם. אך מה שראה לו לעם ישראל באירופה נצית, אין לו שם, ומה שעלתה לבניו ולבנותיו, אי אפשר לפרשו. אין ספור בני אדם הוגלו מבתיהם, נקרעו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר ושובדו עד מוות. 6 מיליון ברואים בצלם נחנקו, נשרפו או נורו, נקברו חיים או מתו, ברעב, בצמא ובקור. פרה המפלצת את פיה לבלי חור. קוראים את מגילת השואה. אתה שמעת את זה? בצווחה מקפיא ידם, וביקשה לעקור את הקור. בלא רחם יצא להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו. מן הבאים בימים ועד לעוברים שבמאי אמותיהם, רכבות אין ספור, דהרו דחוסות אל המחנות, ועשן הארובות
התעמר אל האלוהים, אך השמיים היו נחושת, והרקיע ברזל, שקשוק גלגלי הקרונות, התערב בנביחות הכלבים. ואל טריקת דלתות הברזל הצטרף רעש הנעליים המסומרות, כתזמורת ענק דורסנית, החרישו כל אלה את כל הדממה הדקה אשר בקע מליבות מתי המעט, חסידי אומות העולם אשר נגע בהם דבר האלוהים, זכרה להם אלוהים זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי והרבה עוד אראה, אך מה שנגלה לעיניי שם לא אוכל לשוב ולראות. כל המילים שנבראו ושיבראו בכל השפות כולן לא יצליחו לתאר ולא מעט ממה שנגלה לעיניי. ואף זאת אדע לא אוכל לשכוח, ולא יהיה בי הכוח להביא. Es brenn, Bridelech, es brenn. Hoi unser Ormstädtel nebech brenn. Weise Winden mit ihr Gason, reißen, brechen und zerblosen, starker noch die wilde Flammen, als schon brennt. Und ihr steht und guckt so sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt so sich, unsere Städte brennt. Achim bayara srefa, ayaratenu bohara kula. ברוחות שחורות ייסרו, להבות חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש. ואתם חובקים ידיים, בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש עליו, אש העיירה. אחים שרפה בעירה, רק בידכם בלבד היא העזרה. חיש הושיטו יד אוהבת, והצילו מהמוות, בדמכם כבו שלהבת. חיש כבו בדם, מרחוק אל תעמודו, כי
האש עולה, אל נא תחבקו ידיים, השרפה גדולה. The earth is filled with chaos and confusion. Chapter 2. From the journal of a journey to another world, I was part of a small delegation of journalists that stole into the ghetto in order to see what was happening behind its walls. I stayed there for 8 hours, during which I aged 10 years. On our way there, we stopped at a church to worship since it was Sunday. When the last notes of the organ had faded, we listened to the words of the priest. He spoke of suffering and affliction, of love and compassion, of pity and kindness, and sent us on our way with the blessing, "May God be with you." But when we passed the guardhouses placed in the wall surrounding the ghetto, we were left with the suffering and the affliction, them alone. As we entered, a cart was coming toward us, pushed and pulled by 3 men. Bloated corpses were heaped upon it, their heads bouncing to a rhythm determined by muddy ruts in the road, as if they were greeting us. Thus, for the first time, we met death's partner, famine. It was impossible not to feel its presence in every corner, and it was the force endlessly propelling streams of weakened people through the streets, their faces filled with despair. Wherever you looked, terrifying sights: a dead body, its face covered by a newspaper, and a man hastily removing its overcoat while digging in its pockets with anticipation, a young girl holding tightly her infant sister, who was weeping out of hunger, listlessly, maybe dying, maybe sleeping. An elder crowned with tefillin, stretching out a feeble hand, his eyes reflecting the peace he had made with the most dreadful of all. A boy who had tried to smuggle potato skins into the ghetto, surrounded by a group of guards, reveling with coarse laughter as they stripped him before he was beaten to death. A group of young people was assembled around a bulletin board. One of the announcements, written in Yiddish, drew my attention. It was explained to us that this was an announcement about a concert to be held that very day, a small choir, and a violinist. Other announcements told about Torah instruction and lectures on current events. Did these have the power, even if momentary, to silence gnawing hunger or to stifle the dread of what the future held? Whence did this nation draw the strength to stare into the eyes of the destroying angel? We also met with members of the Judenrat, community leaders, those unfortunates into whose hands were entrusted the lives of their brothers and sisters without the power to save them. Once again, they were forced to organize people for a transport, while the motors of the trucks already were roaring in the central square. With shoving and shouting, mothers and their children were forced, along with the elderly holding their canes, the ailing and the crippled and the feeble, into the cavernous maws of the trucks, and all their eyes were filled with nightmarish terror. On their way to the nearby train depot, the trucks left behind a silent scream
shrouded in black smoke, and the painful, certain knowledge that tomorrow and the day after tomorrow, this scene would be repeated until the ghetto's last breath. The return to the city's main street, with its traffic and tumult, crowds and carousing, brought me at once from one world to another. A narrow wall and a few gates separated worlds that were so different. What do the dwellers of one world know about their neighbors in the other one? If I were to tell them, would they listen? And if they were to listen, could they believe? And if they were to believe, would they not attempt to explain or to cleanse their consciences with scores of different and differing rationalizations? And if they were to ask me why all of this befell the Jews, how would I answer? Capítulo 3. La oscuridad se extiende sobre todo. Escrito en un trozo de papel encontrado entre dos camas de madera. Mi nombre es Gertrudis. Había muchas Gertrudis en nuestro pueblo, pero en esta barraca larga y fría no hay ninguna Gertrudis fuera de mí. Aquí hay una Anushka que viene de Ucrania y Gittel de Polonia, Helen de Alemania y Gracia de Grecia. Y una larga lista de quienes alguna vez fueron mujeres. Qué imán tan terrible e imperceptible nos atrajo de todos los rincones del continente y nos moldeó a todas por igual. Suecos de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para cubrir nuestro cuerpo del frío inclemente, así como un plato de lata y una cuchara que nunca pudieron contener suficiente alimento para satisfacer el hambre incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso y en su lugar solo está el presente, hoy, esta hora, este momento, la máquina de coser, una porción de sopa turbia, la formación donde algunas de nosotras nos desplomamos y otras son retiradas de la fila y desaparecen, acompañadas de alaridos y de perros, sin que nadie sepa hacia dónde. El presente llena toda nuestra existencia. Nadie habla del futuro. Recuerdo el pasado con dificultad. Oh, cuán necios y ciegos fuimos. Rechazamos el consejo de abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este remoto. Nos desentendimos de los carteles que decían no se admiten judíos. Y nuestros oídos no hicieron caso de los discursos llenos de odio, puesto que eran solo palabras. ¿Y qué es lo que pueden lograr las palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas que si solo nos humillásemos y rebajásemos por un corto tiempo, la tormenta pasaría y desaparecería. Aún después de la noche en que las sinagogas ardieron, cuando las calles se cubrieron con vidrios quebrados, continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor podría pasar y que por último todos éramos gente civilizada. Ay del tonto ciego que no sabía lo que el futuro le depararía. Era un viernes por la noche. Estábamos sentados en el salón y mi padre, Manfredo, paralítico y en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido por la radio. Súbitamente tiraron la puerta y entraron aquellos hombres con uniformes negros y botas lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar una maleta en 10 minutos. Irán a un lugar protegido y seguro, dijeron. Aprisa, aprisa. Después, solo imágenes entrecortadas y voces fragmentadas. Un disparo aislado, las miradas vacías de los vecinos, la plaza municipal helada, el grito de despedida de una madre, el camión maloliente, el tren sin una gota de aire para respirar.
la barraca larga sin nada más que camas de madera y la capo de rostro amargo. Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la barraca, y en una de la estrella amarilla de 6 puntas tatuaron en nuestros brazos un número azul. Desde aquel instante, solo coser y coser, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, día tras día. Sombreros, abrigos, camisas y pantalones hicieran juego con las botas lustradas. Al comienzo todavía preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Pero dejé de preguntar. La pregunta es más dolorosa cuando no tiene respuesta. Esta noche nos llevaron a todas a otro lugar. Esto es lo que nos dijo la capo, sin añadir una palabra más, pero con expresión sombría. Estoy escribiendo todo esto en una hoja de papel, y si alguna vez alguien la encuentra, quizás tenga la fuerza para preguntar por lo que no. The first chapter is read in Ukrainian. Перед обличчям безодні. Останні слова Якова Давида, сина Йоеля Цвігалева. 4 рази я народився, вже 1 раз помер. Перший народивши я назустріч голосу, радість батьків і 8 братів, сестер моїх. Коли з допомогою Всевишнього Благословенного я прийшов у цей світ біля 25 років тому. Протягом останніх 25 років 4 народжувався і вже 1 раз помер. Після цієї смерті жодна інша не лякає мене смерті. В ніч селекції народивши я вдруге. Нас зібрали, всіх чоловіків із містечка, на центральній площі. Зірки сховалися, тільки жовті латки мерехтіли в темряві. Було наказано вишикуватися в довгу лінію, всім оголити верхню частину тіла. Один за одним проходили в тьмяному, від масляної лампади світлі, перед дияволом в чорному, який рухом руки виправляв направо, наліво. Одразу зрозумів, що туди виправляв сильних та міцних, а сюди старих і малих. Миттєво заповнив взуття піском і виріс на кілька сантиметрів, вдихнув на повну грудь і покрокував на вшпіньках повз нього і був відправлений до сильних. Потім почув постріли, і я зрозумів, що отримав життя своє в подарунок. Благословенне ім'я Його. Народився я втретє, коли 1000 із нас взяли йти поперед армії по мінному полю. Багато мін було на полі, а ми були живою стіною. Щоденно наша кількість зменшувалася, за собою залишали замордованих друзів наших, в їжу птаху небесному і звіру лісовому. Після такого походу нас залишилося 78. І відчув я, що народився знову, коли в кінці дня ми дійшли до сінка, де отримали заслужену порцію супу. День за днем, кожен день, благословен Господь. Ту саму ніч я вчетверте народився. На хвилину спустився я з сінка на заднє подвір'я і встиг побачити запалений сірник і хвору посмішку запалювача. Стіна зробила свою справу, немає в ній користі. Горів сінок і брати мої, палаючи у вогні, в небеса підносились жертвою цілоопаленого до благословеного Господа. Той, хто народився 4 рази, один раз помре. Після того я біг від пожежі. Прийшла за мною смерть. Був спійманий місцевим і кинутий в вагон. Потяг їхав за напрямом до звільняючої праці. З оркестром нас зустріли. Супроводили. Рушник і мило в руках, вимите, спітніле тіло. Сморід спалюваної плоті. В наших руках мило. Грає оркестр. Господь милувався наді мною. І в останню мить висмокнули із ряду, і не став я частиною голого натовпу, який заганяли в приміщення. І з диким гуркітом грюкнулись двері, звук відсікаючи, котрий не здатна мова передати. Пролунав свист, шиплячий. Потоки газу встромилися, змішались. Із Шма Ісраїль, Мамале, Адонай Олеїну, Мадре Мія, Адонай Ехад, Татале, гаснучи і осідаючи в тишу крик.
за який голос безмовності тонкої. І тоді прийшла моя черга витягувати трупи, зуби виривати з золоті і тягти, втискаючи в жерло печі тіло за тілом. Коли виривав я зуби лейзера, брата, якого я не бачив кілька років, померло серце в мені. Тіло продовжувало жити, ноги крокували, а я помер. Господь дав мені життя, і Господь взяв його. Нехай буде ім'я Господа благословенне. Скільки праці вклав Господь, щоб ми втратили віру в нього, але гніву його і люті всупереч ми не зробили цього. Коли я помру наступного разу, не розривайте одяг, не робіть жалобу за мною. Не буває такого. Смерть після смерті. Не дивуйтеся, не питайте чому. Те, чого не зробив я, за мене не зробити іншим. בת קול משמיים רחפת ואומרת, על אלה אני בוכייה. על הוריה של גרטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט, על אלה אני בוכייה. על גרטרוד ואנושקה וגיטל ואלנה וגרציה, שכלה כוחן במחנות העבודה, על אלה אני בוכייה. על אנשי היודנראט ועל הקאפו היהודייה שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלוא. על אלה אני בוכייה. על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי שמת פעמיים ונולד ארבע. על אלה אני בוכייה. על 922 חבריו שעלו השמיימה בשדות המוקשים, על אלה אני בוכייה. על 77 ניצולים, שעפרם סבור במטבן, על אלה אני בוכייה. על איזה שאף מזווים שבחלומותיו לא ראה את אחיו, עוקר את שיני הזהב מכפתו. על אלה אני בוכייה, על אלה אני בוכייה, ועל המיליונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר, על המשוטטים ביערות ועל המוסתרים במרתפים ובכוכים, על מי שמצא מקלט בחקת אחרת או איבד את אלוהיו, על מי שניתן לניסויים בידי חיות טרף, ששם רופא ומדע נקרא להם, על מי שמת ברעב ובצמא, נחנק למוות ברכבת מסע, או בתאי הגזים נורא, נקבר חי או נשרף, על מי שהוצא להורג בתלייה, למען יראו ויראו, על מקדשי שם שמיים ושם ישראל, שסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות, על מי שאיבד את ביתו וכבודו ותקוותו, על מי שנותר בחיים לחיות את הזוועם מחדש, יום יום ורגע רגע. על אלה אני בוכייה, על עוללים שלא למדו להגות עמה, על ילדים וילדות שנוריהם נגזלו מהם והם קמלו טרם פריחה, על עלמים ועלמות שלא נתברכו מתחת לחופה, על זקנים שלא זכו לצבע של חסד, על התזמורות ועל המוזיקה ועל כה יפי העולם, שבדלות צבעוניותו וכולו, רק חום ואפור ושחור, על כל אלה אני בוכייה. למה התכבדתי לפני הפרגוד, מפני חנון ורחום רב חסד ואמת? ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין. האם נודע הדבר במרומים? הכך גזר אל מלא רחמים? זו אומה וזו שכרה?
והנה אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון ובצל הדממה התלונן. עמוקים ונסתרים ונוראים הם הדברים, איש לא יבינם, גם לא בנות קול משמיים. שיר לבן, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי עם השם, עושה שמיים וארץ, עליתי למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר לבן, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. לא נמצא. Dernière parole du chroniqueur. Aux confins de la nuit, apparurent enfin les premières lueurs de l'aube. Elles rayonnèrent sur ce qui restait des hommes en pyjama rayés qui lancèrent autour d'eux hébétés des regards éteints. Ils ne savaient plus se réjouir et leur corps refusa la nourriture qu'on leur proposait. Des bulldozers poussèrent vers des fosses géantes des milliers de corps nus et squelettiques qui tombèrent l'un sur l'autre, les membres inertes.
Dans les camps de déplacés errèrent des nuées humaines, cherchant désespérés leurs proches, craignant même d'espérer, de peur que ce fût en vain. Des malheureux qui tentèrent de rejoindre leur maison y trouvèrent des voisins hostiles et bien souvent n'échappèrent que par miracle à un nouvel assassinat. Des gens qui ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, qui refusaient de croire, auxquels on interdisait de croire, étaient là, les yeux écarquillés, sans savoir où se tourner, ni comment purifier leur conscience. Peu à peu, hommes et femmes retrouvèrent leur maison, les familles furent réunies, les gens à nouveau se marièrent, et des enfants naquirent. Vague après vague, les rescapés affluèrent vers l'Orient, où un fier État fut fondé. Des centres juifs fleurirent aux quatre coins du monde. À nouveau aujourd'hui, les trains gagnent les lieux de villégiature et la musique des orchestres retentit sur la terre. Qui sait, peut-être est-ce là la maigre consolation que le ciel décida d'accorder à la souffrance des endeuillés. On glorifia les actes de bravoure des plus courageux. On récita un kaddish pour les morts. On écrivit des mémoires. On édifia des monuments et les endeuillés trouvèrent enfin un lieu pour pleurer leurs morts. On châtia les criminels. On pansa les blessures tant physiques que morales. Mais rien de tout cela ne put ni juguler l'ange des rêves qui ne cessait de tourmenter les survivants nuit après nuit, ni faire taire la voix de la conscience qui les rongeait et cherchait à comprendre ce mal satanique, l'indifférence des cœurs et les questions sans nombre. Maître du monde, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Restèrent suspendus dans l'espace, planant au-dessus de tout ce que l'homme accomplissait sans réponse. L'avenir dira ce que nous aurons appris. Seul le temps révélera si nous avons réellement su entendre la voix du sang des hommes assassinés qui crient vers nous de la terre. Ne portez pas un trop long deuil, ni ne plongez dans l'oubli, de l'indifférence. Ne laissez pas revenir les ténèbres. Pleurez, mais séchez vos larmes. Ne pardonnez, ni d'absolver, ni cherchez pas à comprendre. Apprenez à vivre sans réponse. De notre sang, vivez. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות כל אחינו בני ישראל שנטבחו בשואה, אנשים, נשים וטף שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, שמסרו את נפשם על קידוש השם. בגן עדן תהא מנוחתם. אנא בעל רחמים יסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם.
ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברך חירותי וימליך מלכותי, וחייכון ויאמרכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ומהיה יתברך. מבורך לעולם ואמן עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלל יתהלל ושמי לקודשה ברכו אמן. אלא מן כל ברכתה ושירתה תשתבחה ונחמתה ואמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יהי שלום רבה מן שמיה חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. כל עוד בלידה בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. Erev Tov from Jerusalem. Today is April 18th. Tomorrow is April 19th, 2023. Exactly 80 years after April 19th, 1943. I would like to briefly mention 3 events that happened on that date. One of them well known, the other 2 not so well known. The first event, which everyone is talking about this year, is the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. A handful of Jews with a handful of guns stood up against the full might of the German army. And for almost a month, they held out. They did not manage to kill a lot of Germans. The Germans had tanks and artillery. The fighters led by Mordechai Analevitz had handguns. But they killed quite a few Germans, and they became an example to Jews and non-Jews throughout Europe that it is possible to stand up against the mighty German army. And in the end, the Germans were so afraid of the Jews that they did not continue fighting against them, but they used fire to burn them out of the tunnels in which they were hiding. The first act, an act of heroism. The second act was an act of cynicism. The Bermuda Conference began on April 19th, 1943, at which the Allies, supposedly led by the Americans and the British, would try to find solutions of refuge for the Jews who were trapped in Europe. And for 10 days and nights, they deliberated. And what was the result of that cynical conference? Absolutely nothing. The Americans said that the troop ships which went to Europe full
and came back to America empty could not possibly bring Jewish refugees to the United States. The British said that the Jews could not possibly be allowed into Palestine because that would arouse the wrath of the Arabs. And therefore, in the end, they discussed important topics such as how they could move 5,000 Jews from Spain who were no longer in danger to Libya. And the third act was an act of Kol Yisrael Arivim Ze Bazeh, all Jews are responsible from one another. A young group of rabbinical students, led by Rabbi Noah Golinkin, my father of blessed memory, Rabbi Jerry Lipnick of blessed memory, and Rabbi Buddy Sachs of blessed memory, they were then not rabbis, they convinced the Synagogue Council of America in March and April of 1943 that they should lead a Sphira campaign during the Sphira season between Pesach and Shavuot of 1943 to arouse public awareness of what was going on in Europe. And they sent out a letter, which I'm holding in my hands, together with a packet of materials, April 19th, 1943. It was sent to 3,000 synagogues, Orthodox, Conservative, and Reform throughout the United States, explaining to them how to organize rallies and prayer services throughout the Sphira season together with their Christian colleagues in cities all over the United States to arouse public awareness and to ask God for mercy, including a number of original Hebrew prayers written for that event by my father, for example, Eli, Eli, lama zaftani, lama Adonai tamod berachok talim li tot batzara. My God, why hast thou forsaken me? Why hidest thou thyself in times of trouble? And these rallies were held in hundreds of locations throughout the United States. And in the end, as a result of the activities of the European Committee of the student body of JTS and the Bergson Group working throughout North America, finally in January of 1944, Roosevelt was forced to do something, and he set up the War Refugees Board, which saved 200,000 Jews, primarily in Hungary. So on the same date, April 19th, 1943, an act of incredible heroism, an act of incredible cynicism, and an act of Kol Yisrael Arivim Ze Bazeh, all Jews are responsible for one another. Needless to say, we need to continue to emulate the act of heroism of the Warsaw Ghetto and the act of Kol Yisrael Arivim Ze Bazeh of those young students and their colleagues at JTS in April of 1943. We will conclude with the singing of Ani Ma'amin, Now. with the tune that was composed by a person who did not survive the Holocaust. His name was David. He composed this nigun, this tune, in a train on the way to Treblinka. And he told the people in the train that if any of them survived, they should teach the tune to others. And the tune reached Ben-Zion Schechter, the court composer of the Magister Hasidim, and the tune spread throughout the Jewish world. And yesterday, when we sang this tune of Ani Ma'amin at the Schechter Institute at our Yom HaShoah commemoration, a student came over to me in the middle of the ceremony, and she said to me, the man who composed that tune was my great-grandfather. So in his memory, and in memory of the 6 million, we now sing Ani Ma'amin to the tune of David, a Majitzer Chassid. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה של
Tama Tekes, we thank all of our readers and singers. We thank the sponsoring organizations. We thank all of you, and may we continue to remember the tragedy of the Shoah, the murder of the 6 million, midor ledor, from generation to generation. Toda.